타고난 놈입니다. 오늘은 안하고 사냥을 나가겠습니다. 사실 봉장을 하면 잘 몰라요. 안하고라 해야 또 이 지역에서는 낚시꾼들이 다 아니까 1m 6cm짜리 이무기도 한번 잡았지만 마리수 조항에서는 별로 안 좋았어요. 자리를 한번 옮겨서 대물보다는 마리수 조항에 초점을 둬서 한번 공략을 해보겠습니다. 안하고 사냥을 위해서 렛츠고! I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano. Blow it up like a volcano. What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you set me free? I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in. 오늘 잡은 안하고입니다. 웃었어. 와. 이야, 맞아. 바카스 사이즈 상당히 많아요. 바카스. 요 레시피. 거의 돌풍급이었어, 돌풍급. 7시부터 8시 반 사이, 1시간 반 사이에 잠깐 바람이 잤어요. 그때 딱 잡은 거야. 바람만 안 불었으면 좀 많이 잡았을 텐데 훌륭했습니다. 진짜 강풍 장난 아니었어. 낚싯대가 막 바람이 넘어질 정도로. 그래도 어신을 하긴 하죠. 내 끝에 움직임이 조금만 이상하다 싶으면 물고 있는 거야. 그 배질 안 해도 물은 걸 알 수 있어요. 오늘 안하고 사냥은 여기까지 마무리하겠습니다. 오늘은 여기까지. 철수!